Good morning, students. The next chapter is Magh Bihu or Maghor Domahi, written by Prafullo Datta Goswami. Okay, this prose is taken from Festivals of India, written by the same writer. Now, we have all heard about Bihu, Magh Bihu, and Maghor or Maghor Domahi. That is another name. Now, what is the meaning of Domahi? Do, you can understand though, two. So when 2 months meet, Mahi is for month. When 2 months are meeting, that juncture is called Domahi. So it is a post-harvest festival. What is post-harvest festival? What is harvesting? ধান টান যে আমরা রোয়া হয়, যেগুলো রোপণ করা হয়, সেটাকে হারভেস্টিং বলা হয় আমাদের আসামে যেটা. So Bihu is celebrated in Assam, that is known to us by the Assamese people and the tribals and the Kachari people. This chapter is very easy. There are only details in this chapter. If you remember these details, এই যে কীভাবে ওরা ফিস্টিং করে, কী করে, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা হয় during this Bihu times. If you remember all this, read this again and again, that is enough to score marks. Okay. Now this is a winter festival, okay, in the month of January, the first day of Magh. You should remember this details. এই সব details একদম particular details মনে রাখলেই answers এর জন্য enough. During the mid-January, so in the months of December, January, these are all winter months, we know this. So the juncture of 2 months, that is Domahi, that is the festival of feasting. What is feasting? Khawa dawa. Bihu mane khawa dawa. Then what do we do during festivals? The Assamese people or the Kacharis or the tribals who do this, they go for different kinds of sports, singing and eating. Then there is the cleaning or purifying themselves, taking bath. That is wearing new clothes or clean clothes. Those are very important parts. What are the sports played? Wrestling, racing, okay, jumping, buffalo fighting. Buffalo, মহিষে যেটা ফাইট করানো হয়, বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন হয়, স্পোর্টস কম্পিটিশন, এগ ফাইটিং, কক ফাইটিং, মুরগা দিয়ে ফাইট করানো হয়. টেকলি ভাঙ্গি. হোয়াট ইজ টেকলি ভাঙ্গি? টেকলি ইজ পট ব্রেকিং. মাটির বানানো যেগুলো পট বাসন, সেগুলো দিয়ে এক ধরনের খেলা, ঠিক আছে. দেন দের সোর্ড ফাইটিং, জ্যাভলিন থ্রোয়িং. জ্যাভলিন ইজ এ ভেরি শার্প সাইজড, সোর্ডের মতোই থাকে, ভীষণ শার্প থাকে. ইফ ইউ সার্চ দিস ইন ইন্টারনেট, ইউ উইল ফাইন্ড হোয়াট ইজ এ জ্যাভলিন অ্যান্ড হোয়াট দিস স্পোর্ট জ্যাভলিন থ্রোয়িং ইজ. সেটা কে কত দূরে ফেলতে পারে, ওকে, দ্যাট ইজ দ্য স্পোর্ট, দ্যাট ইজ এ কম্পিটিশন. ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্পোর্টস কম্পিটিশন টেক্স প্লেস. ফিস্টিং. হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস Magh Bihu or Maghor Domahi? Feasting, eating. What do they eat? You should remember all these details. Chira, pitha, the Assamese people, the tribals and the others. Card, that is doi. Mah korai, that is one kind of dish, ek dhoroner খাওয়া. Tekli pitha, chunga pitha, that এটা আমাদের এখানেও খাওয়া হয়, চুঙ্গা পিঠা. Or in other words, আমাদের এখানে যেটা সংক্রান্তি বলা হয়, it is huge similarity, or that is the intersection of all this festivals together. এখানে আমরা সংক্রান্তি যেটা হয় সেটা এদের জন্য বিহু, for others it is Maghor Domahi, but more or less it is the same. It is about feasting, it is about remaining clean, purifying, protection of crops. What is the significance of this festival? Protection of crops. Why this festival is necessary? The Bihu festival. কারণ এই সময় the fields are in full bloom and it is very important to pray for the crops, that God saves these crops. Crops মানে যেগুলো আমরা রোপণ করা হয়, যেগুলো ধান টান রোপণ করা হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. কারণ এই যেটা ফিল্ডে যেটা ধান রোপণ হবে, এটা দিয়ে তো আস্তে বছর খায় না লোকেরা. সো দিস ইজ আ সিগনিফিকেন্স. সো ইট ইজ সেলিব্রেটেড. ওয়ার্শিপিং টেক্স প্লেস. Different kinds of worshipping of the fire god, the Agni god. And then there is the importance of Uruka. What is the importance of Uruka? That is the day before this festival, which is very important. There are most of the time there are questions on what is Uruka and all.
তারপর ছোট ছোট ঘর বানানো হয়। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ দিস ফেস্টিভ্যাল? ঘর বানানো হয় যেগুলোকে বেলাঘর বলা হয়, ওকে, টেম্পল সাইজের ছোট ছোট ঘর বানানো হয় উইথ ব্যানানা লিভস অর ব্যাম্বুজ অ্যান্ড শুকনা গাছের পাতা দিয়ে, বা আমাদের এখানে খের যেটা বলা হয়, খড় যেটা, হে, ইংলিশে এটাকে বলা হয় হে, HAY, হে, সেটা দিয়ে ছোট ছোট ঘর বানানো হয়, সেগুলা দোজ দিজ আর কল বেলাঘরস। হাট, একদম কুড়ে ঘরের মতো ছোট ছোট বানানো হয় আগে, ফেস্টিভ্যালের আগে। দেন পিপল, দ্য উইমেন, দে প্রিপেয়ার রাইস বিয়ার, ওকে, রাইস বিয়ার, যেটা তোমার ভাত থেকে এক ধরনের মদ, ছোটোখাটো ঘরের হোমমেড বিয়ার যেটা বানানো হয়, ঠিক আছে না? যেদিন বিহু সেদিনই সব কিছু হয় না, এগুলোর প্রিপারেশন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। দে স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর দিস বিহু ফ্রম 4 or 5 days and even more, okay. Then they also, it is not only a celebration or not only the human beings, মানুষের শুধু inclusion হয় না, who else are also included in this? The birds, animals, different kinds of animals are also offered food and all. You should remember this, the different other aspects of this festival. The importance of Belaghor, that is the making of the hut-like houses, small ছোটো ঘর যেগুলো বানানো হয় পাতা দিয়ে, খড় দিয়ে. Food is very important. Different kinds of foods are made. Then there are questions of explaining what are some of the foods. For example, মাহ কড়াই যেটা রান্না করা হয়, এটা কীভাবে করা হয়, সেটা চাল দিয়ে এবং চানা দিয়ে আর আদা দিয়ে বানানো হয়. Now these I am telling you this because this is a part of the questions. কোয়েশ্চেনে আসে এটা, what is মাহ কড়াই, how it is made, how it is prepared, how is this dish prepared. Then there is tekli pitha, how is tekli pitha prepared. So you have to know these details. This is a very easy chapter, but there are more details in this chapter, and it is a scoring chapter because if you go through this chapter and if you remember this, you can easily write. It is a matter of practice also. Now the Kacharis, how do they celebrate this Magh Bihu? The Kachari community, which is quite a big community in Assam, Kachari লোকেরা, ওরা কী করে, ওরা গাছে কীভাবে, they tie a cord, এক ধরনের রশি বা সুতো দিয়ে গাছ, ফল যেগুলো গাছে ফল ধরে, they tie cords around the fruit bearing trees, very important. And now frankly speaking, আমাদের এখানেও দেখবে যেগুলা গাছে ফল ধরে বা ফল ধরছে না, আমাদের গ্রামে গঞ্জে দেখবে আমরা অনেক সময় কোনো একটা কাপড় দিয়ে এটা বেঁধে দিই গাছটা, yes or no, so that এই গাছে যেন ফল ধরে. নাও দিস, এটা আসামিজ লোকেরা বা কাছারি লোকেরা কী করে, ডিউরিং দিস টাইম অফ বিহু দে ডু সিমিলার থিংস সো দ্যাট দ্য fruit starts get bought in these trees. Then they offer rice to the flying, the sinking and the moving, that is to the birds, the fishes and dogs. Now flying and sinking and the moving, these are words are from the chapter, ঠিক আছে. Who is flying? The birds are flying. Sinking, who is sinking? Sinking মানে ডুবা, that is the fishes. And the moving, that is the dogs and pigs. এই সবাইকে নিয়ে বিহু. This Bihu festival is not only by the people, for the people, but also all this entire environment is taken into account, are included. মানুষ একা বাঁচতে পারে না, we need birds, fishes, dogs, pigs for our different purposes, different necessityর জন্য আমাদের এইসবের দরকার আছে, we need them. So in the festivals also, the Assamese people, the Kachari people, they include this. They offer food for these birds, fishes and dogs or pigs. Then the Kachari people, another very important part of this chapter is they put mark of water mixed with cow dung around their granary. Now cow dung, গোবর যেটা, জলের মধ্যে একটু গোবর মিশিয়ে সেই জল দিয়ে they will put marks, they will মানে লেপা, যেটা একটু লেপে দেবে. কী লেপবে? the granary. What is a granary? যেখানে ধান টান রাখা হয়, আমাদের এখানে লোকাল ভাষায় যাকে আমরা বলি কাত্তি যেটা, ওকে. সো দ্যাট ইজ এ গ্র্যানারি ওয়ের অল দ্য ফুডস আস্তে বছরের জন্য যেটা আমরা খাবো সেটা স্টোর করা হয়, দ্যাট ইজ এ গ্র্যানারি. সো দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন দ্য লাইফ অফ দ্য ভিলেজার্স, ইন দ্য লাইফ অফ দ্য ফার্মার্স, অ্যান্ড not just for the villagers or the farmers. Now these people, they sell it to the local vendors or outside, and it is important for everyone, even beyond the villages. শহরের লোকেদের জন্য এটা very important.
because they are dependent on the village economy. Yes, so bihu although হয়তো এত explicitly করছে না ওরা গ্রামের লোকেদের মতো but bihu, you know it very very well how important is bihu, Magh bihu, for the Assamese people, for the Kacharis and other tribals, and as সংক্রান্তি even in our areas. Then cleaning of the utensils, কিভাবে ঘর পরিষ্কার করা হয়, they clean the utensils, they wear clean clothes. Then the sacrifice of fowls মানে এখানে তোমার মেবি চিকেন অর হ্যান, এই ধরনের ছোটোখাটো কোনো পাখিকে স্যাক্রিফাইস করা হয় to their gods. Then the another very important thing is the singing of hymns. গান গায় এই সময়, বিহুর সময় আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের গান টান গাওয়া হয়, and they use one kind of a small musical instrument that is called cymbals. Okay, that is called cymbals. You can see here cymbals, cymbals, cymbals. Please don't mind my handwriting. I have written it quite fast. Just try to concentrate in the lecture, try to concentrate on what I am saying, and go through your chapter again and again, and rewind this again and again, and try to link it. What is the importance of symbols? Now Assamese people, the Vaishnavism religion is mainly followed by Assamese people. So when they sing songs for God, they use these symbols. এক ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়, রাউন্ড মেটাল প্লেটস দিয়ে বানানো হয়। ওকে, 2 রাউন্ড মেটাল প্লেটস, আর একটার সাথে আরেকটা ঘষে মিউজিক ক্রিয়েট করা হয়, অ্যান্ড দে সিং ইট। সো দিস Assamese people use these symbols, okay, cymbals, symbols, and sing during this bihu. Then the Kacharis, another important thing that the Kacharis do is begging. Okay, that is called Maghor. Now begging এখানে ভিক্ষা করার যে মাগান কালচার, যেটা কাস্টম, যেটা এটা মানে তোমার সেই ধরনের ভিক্ষা নয় যেটা আমরা ভিখারিদেরকে দেখি, no, not at all, definitely not. Now they go and singing and collecting eatables, খাওয়ার জন্য একটু eatables they will collect from different houses, they will beg, they will sing. This is a custom actually. This is a custom followed by the Kacharis during Magh Bihu. Okay, now what are the importance of this kind of customs? The importance of this kind of customs is community living. Remember this, the significance of Bihu or this kind of festivals in our country, not just in Assam or not among just the Assamese or the Kachari people. এই যে festivals করা হয়, these are the most important thing is not only living together as families. এই সময় দেখবে families they gather বিহুর সময় বা অন্য ধরনের ফেস্টিভ্যালস যেগুলো আমরা করি, বাইরে যারা ফ্যামিলি মেম্বার্স থাকবে ওরা আসবে। সো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ইট গ্যাদার্স ব্যাক অ্যাজ এ ফ্যামিলি. The family reunites during these festivals. Not only it is for the protection of crops, praying to God to protect the crops for the whole year, it is also for reuniting the family, the reuniting the communities. Okay, these festivals play a very very important role in the lives of Indians, and not only Indians, South Asians, Asians, and also Europeans. The writer is bringing comparison, similarity with the Indo-European people. ইউরোপেও আমরা এই ধরনের ফেস্টিভ্যালস পাই, যেখানে লাইক ইন among our Assamese people, they worship the Agni god. Now in Europe also there are festivals like they burn the embers. Okay, and why they burn the embers? জ্বালানো হয়, কোনো ধরনের জ্বালানো দিয়ে, why? So fertility, new life begins. কোন সময় জিনিস জ্বালানো হয়? so that we can recreate, আবার ক্রিয়েট করা হয়, আবার যেন নতুনভাবে উঠে। when we burn something, it is like ক্লিনজিং, পরিষ্কার করে, ভালোভাবে পরিষ্কার করে, একদম ক্লিন করে, পার্টিকুলারলি among the Hindu community, the burning of the dead bodies or the burning of anything plays a very important role. It is for them to start again. Okay, that is to start again. এখানে কি স্টার্ট করবে? আবার জ্বালিয়ে আবার নতুনভাবে start the crops again, আবার গাছ রোপণ করবে নতুনভাবে। the life cycle continues, to continue the life cycle. Similar kind of festivals are also celebrated in some European communities in Europe. The writer tries to draw a similarity between different places of the world, not just in India but also in Europe. And even in Europe,
বইতে তোমাদের আছে, তোমাদের প্রোজে, দে টাই bends of straw around tree trunks to make them bear more fruits. Similarly, আমরা যেরকম দেখেছি যে how the কাছারি people they tie bends, কীভাবে ওরা কোনো ধরনের কাপড় বা কিছু, বা আমাদের এখানে লোকালে যে গাছে ফল ধরবে বা ধরছে না, আমরা একটা কাপড় বেঁধে দেবো, such this kind of rituals or these kinds of customs are also followed in Europe. Okay, so the writer is trying to bring the coincidence of, or the similarity or the points of intersection. There are similarities, although Europe thake mane that doesn't mean that we don't have similarities with them. There are some similarities with different other cultures of the world. ঠিক আছে? Now, another important thing is about the Kati Bihu. The Kati Bihu is mentioned here. Okay, Kati Bihu এই সময় নয়, অটাম মাসে হয় তোমাদের, and it is Magh Bihu যেটা, it is a more a public gathering, a public celebration. Kati Bihu is a smaller one, it is a private gathering, a private celebration, and most of the time it takes place within the family members only. The তুলসী গাছকে এখানে ওয়ার্শিপ করা হয়. The women and children, they pray, they sing. Singing is very important part of this culture, Bihu culture. Kati Bihu bolo, Magh Bihu bolo, or Bogali Bihu bolo, or Kongali Bihu bolo. This is something praying, singing, feasting, eating, sports. যেমন কাটি বিহুতে আবার তোমাদের স্পোর্টস এইসব হয় না, unlike the Magh Bihu and all. Now here Lord Krishna is brought here. You can see in your textbook how Vrinda used to worship Tulsi and she was a devotee of Lord Krishna. This is important for question purpose also. Now, what is the importance of this? Go through the questions. I have given you the list of questions. I mean, 3-4 दिन आगे questions post करेছি Google Classroom में. Please go through them. Please read again and again. This is a very very easy chapter. এই chapter কি, what will you have to remember? You will have to remember all the লিস্টগুলো তোমার মনে রাখতে হবে, কি খায়, কি পরে, কীভাবে ওয়ার্শিপ করে, কাকে ওয়ার্শিপ করে, স্পোর্টস কী কী হয়, যেগুলো রান্না করে, যেগুলো দ্য ডিশেস দ্যাট আর প্রিপেয়ার্ড, কীভাবে প্রিপেয়ার হতে পারে. ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স, which people do this Bihu, Assamese, Kacharis, এইসব details. This is a very detailed, small details, numerous details are there. You have to remember this. You have to prepare your questions and answers based on that. I hope you will do it. I hope you are doing it, practicing it. And if you have any questions, you can put it in the other group that I have created, the doubt section. If you have anything which you don't understand in the text, please post it there. I'll try to answer in more details. Thank you very much.